ụmụ ibe anyị ekene unu ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne unu nwoke nọ nso ekene unu asị na ọ ga-adịrị unu mma n'ụbọchị nke taata na anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na-ekene unu anyị nwa bụ ndị agha si n'eluigwe gbadata ndị agha na-ekwu maka ha ga-abịa idozi ọdịnala Igbo anyị na-ekene unu na-ekene unu n'orie na-ekene unu n'afọ na-ekene unu na nkwọ anyị na-ekene ndị ndozi ọdịnala Igbo ebe ọ bụ na ha nọ n'ụwa niile anyị si na ọ ga-adịrị ha mma na eke dịrị ha mma na orie dịrị ha mma na afọ dịrị ha mma na nkwọ anyị si na uke dị n'iru na ha ga-anọ n'azụ ọ dị n'azụ ha ga-anọ n'iru ọ dị n'aka nri ha ga-anọ n'aka ekpe ọ dị n'aka ekpe ha ga-anọ n'aka nri ọ ga na-eburu ha ụzọ na-ekpere ha azụ ụmụ ibe asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma nwanne enyi ọha udo dị anyị si ka anyị kene ndị be anyị n'ụbọchị nke taata ụmụ ibe ọlaira mọni ha na mmadụ akarịa ahụ onye ka a ga-ekwughara ibe ya udo dị anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo a sị na ikwu amaghị ibe nyazie ikwu amaghị ibe nyazie ndị Igbo si na-emenyere nwa ogugu emenyere nwa anọsi ike na egbe ya bere ugobere nke si ibe ya ebere nkụkwa ya. Kedu ihe mere ndị Igbo ji ekwu otu a? Enwere ihe mere Igbo ji ekwu okwu a sị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị ya nna ya anọrị ya. Ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya anọghị ya nna ya anọrị ya. Ndị Igbo kwuru okwu sị onye biri ibe ya biri. Nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ, nwa mmụọ emegbukwana nwa mmụọ. Na-egekwe ntị ọfụma o. Ihe nna achọghị ịnụ ka mmadụ complain about ihe isi ike n'ụwa. Don't complain after listening to this. Ndị Igbo sị onye biri ibe ya biri. Nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ na nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ. Na-egekwe ntị o. Na egbe bere ugobere nke sikwa n'ibe ya ebela nkunyakwa ya ọ sịkwa ya gosi ebe ọ ga-ebe ọ si nkunyakwa ya. Na-egekwe ntị o. Ọ sị gị na-emenyere nwa ogugu si menyerekwara nwa anọsi ike. Ọ sị gị na-eme onye ka emere ibe ya obi adị ya mma. Ọ sị gị na agbụsị gbaa otere ọ mụrụ akọ. Kedu ihe mere ha ji agwa gị okwu a? Enwere ihe mere ngwa na-ege ntị. Ndị Igbo sị na mbụ mgbe ọbụla ndị Igbo na-ekwu okwu ha ga-ebidogodi na mbụ. Ndị mbụ na mbụ they can never miss it. They will say ndị mbụ. Kedu ihe mere ha ji aka na-atụ aka na ndị mbụ? O nwere ihe mere. Anyị ga-egbuwara ụnụ ahịa ihe mere. Okay, now ọ bụrụ na ị maghị your narrative, ọ bụrụ na ị maghị ebe isi abịa, nwanne mmiri erikwene gị because anyhow person will come and gwa gị sị gị na metro station nọ ebe enu mana ebe enu ka ọ nọ. Izuzuru jebe ebe a iru ebe ahụ ị gaghị afụ metro station. Enweziri ike ihe ga-eteke gị 1 hour otu oke teke gị 20 hours. Simple because na ị maghị ebe dị metro dị. Mgbe ndị Igbo pụtara ụwa enu na ana adịghị. Enu na ana adịghị means library. Enu na ana means library. Ọ bụghị ekwu enu na ana icheba urukpuru. Mba, enu na ana means library. Ọ dịghị. Ndị nna nna ha wee nie information ha n'isi ha. N'isi ti today ndị Igbo ka na-enye information n'isi. That's why Igbo tradition, religion and culture ji wee bụrụ ọra. Igbo wee nesie anya wee si n'ụwa ala bụ otu. Even though na ala the in diversity lee ọnwa anya in the beginning. Ọnwa comes out of crescent. That means it's telling you about diversity. The source of this diversity in the beginning ọwa agbara bụ afọ ime. Agbara bụ afọ ime ihe dị ime ọkwa ọ gbara
afọ akpa nwa agbawa nwa gị apụta. Amadioha si na akpa nwa apụta. Eze ebu n'afọ. O wee pụta wee nesie anya fụ na that is pieces ahụ agbara nsogbu ga-adị n'ime ya. O wee nyebe ha afa na ofu ofu. O wee were eke si eke ezi omume. O were orie ezu n'ori. O were afa agba na ama ụgha were nkwenye ya ịfụnanya kere ha ọrụ ekere si na ihe a bụ iwu gachi ụnụ na mụnwa ga-anabaga zuo ike. O debere anyị iwu a. O wee gwa anyị si na mụ na onwe m bụ ama. My name is hidden. Nobody will ever know my name unless you. Only you can know my name. Don't dare ever tell my name to the people. Ndị ojii ekwere. Amadioha anaba. Onye ojii turn back. Out of desire. Amam ihe ọ na-achọ. Betray the same law they gave to him. Ihe m ji ekwu destiny na because ọwụ na ị na-anya asị ị na-eji ojikwa na anya na mmiri ọfụma. Oji means intuitive, which means inward. Ana m ekwu ihe everyday, which means inward, not outward. Ọ sị na ya niri ya n'isi ya. Every information about the creation dị n'isi onye ọbụla nọ n'ụwa. Everybody. Ma dikio ma hari. Ma diki ma hari. Everything about creation nọ inside you. Nge nwa jiji jide mma onye wanyere orie. Kedu ihe mere ndị Igbo ji wee nwee narrative? Because ha mana ụwa nọ in diversity. Ama igwe niile igwe wu you in the verse. Verse means ọha. Ama di and ọha. You in the verse. That means oneness. Ama igwe mmadụ. To bring everybody under one umbrella. Not Anambra, not Imo, not Hausa, not to Yoruba, not to Bini, not to Ijo, not to this, not to that. No. Everybody ga-eketa oke. Ebu m ụzọ gwa ụnụ maka onye biri ibe ya biri. Nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ. Na emenyere nwa ogugu si menyere nwa nọsi ike. Ha wee wepụta iwu a na-akpọ ama igwe. Na-elekwe na ebe nsogbu si webata ndị Afrịka n'isi o. Na-ele ka mmadụ ji aka ya nnọọ wee nie onwe wee gbuo onwe completely. O nyere anyị ihe a destiny bypass every religion on this earth. No religion can beat this law. Onweghị religion nwere ike beat n'ụwa. No tradition or culture can beat this thing. Ama igwe, you in the verse, because it's chain. Igwe will chain. For you to be in this chain of rounding, in anya bicycle all front a ga-akpọ ya ike otu onye. Ndị Igbo na-akpọ bicycle ike otu onye igwe. Ama igwe. O wee sị anyị ezi omume, which is goodness. This goodness will be your value out of everybody nwere this value inside them. I, the creation, not inside each and every one of them. Represent something. Eji wee sị gị nọ akara aka onye na-edu ya. This is your value system ka a na-ekwu okwu ezi omume gị. O wee sị ya ezi omume, ezi omume, ezi omume. Yiri ezi omume. Ngị yiri ezi omume gị dịka uwe. You can never have a successful marriage. You can never have any successful relationship ma ọ bụrụ na iyi ezi omume gị dịka uwe. Because it's your value. It's what you brought to market. Ọ ihe gere. Asị a na-agwọ ọ na-ere. Ọ bụ ihe ị ga-ere ka ijiri bịa ahịa. Nekwe na ebe ndị Afrịka mmadụ one n'ime ụnụ ma ihe a na-agba gị ịpụta ejuzie mgbe ya Afrịka anaghị aga n'ihu. Ka ekwe nke ọ ga-esi aga n'ihu. Ọ ga-esi aga n'ihu. How can Africa gaa n'ihu? Onye amaghị ebe o si abịa ọma ebe ọ na-eje. The answer is no. So ezi omume, your own value system, not my own. Your own value. Ịmaghị akara aka gị, ịmaghị ụkwụ azọrọ azọ, ịmaghị anya arụrụ arụ. O nwere ụkwụ azọrọ azọ, ya the footstep.
the foot step bụ ụkwụ azọrọ azọ. Ị maghị nzọrọ ụkwụ ndị dutere gị ụwa. Oke, nsogbu adịghị. O wee sị gị were ezi omume a dịka uwe. Ezi omume anụnwa because o tinyere na every educational system of everybody, ma nwa bekee ma ndị ọcha. A sị na mbọsị ekere onye ga-ekere ihe ọ ga-abụ. Ndị Igbo ma distance before ndị Igbo amụ ha anaghị ị ga-eje akwụkwọ. Ijesie akwụkwọ n'Igbo ị mara akara aka gị. Ihe eji wee debe datin bụ ọ ga-abụ ị na-eto ị na-eme ya upgrade. Onweghị mgbe ijiri gia 1 banye moto jiri gia 1 n'anya moto, mba. Ọ na-eme ijiri gia 1 banye moto, obere oge etinye na gia 2, obere oge etinye na gia 3, obere oge etinye na gia 4. Otu aka moto si aga. Ị naghị eji gia 1 anya moto. So na o nyere anyị dịsi ezi omume wee si anyị dịsi ezi omume a na-ekwu okwu ewu is the concept of this idea, ideology a na-ekwu okwu ewu, which is ama igwe nke jikọtara anyị niile ọnụ. Ama igwe bụ ideology jikọtara anyị niile ọnụ. Enweghị religion ga-ebi itinye isi na asị ka ije na lab. We believe in science and tech. Let us go into laboratory. Gwa m ihe ga-ebiti you in the verse. Gị nwa na-aga na universe. You are moving in accordance with the universal principle. No law can beat that. You know go? Enweghị law ga-ebiti not isi ala, not ndị ogbu, not ndị ụka. Because our ancestors knows what is about to come. Moto gị ya atọ n'ụzọ, don't worry. Anyị ka nọ na alaeze, we are still in paradise. Ọ sị gị na ị pụọ from here, moto gị atọ. Because this is a moving train. Ịpụ ha anaghị onwekweghị ụgbọ ga-ebu gị. Onye ọbụla bụ ụgbọ ya aga, enwekweghị ụgbọ ya ebu gị. Ọ sị anyị nọdịdị ya. O wee sị anyị ezu n'ori gị, ezu n'ori, ezu na ori, which is contentment. Na mmadụ anaghị ekobe akpa ya ebe aka ya na-eru gị because everybody ọbụla na-aga aga nwere horsepower. Ije soro moto na-abụghị the same thing with you ha bụrụ gị fuo. Isoro moto na nwee ndị na-aga Lagos, nwee ndị na-aga Enugu, nwee ndị na-aga Aba, nwee ndị ka na-aga Calabar. Don't follow them. Bird of the same feathers flies together. Chọọ dị ka ọ dị gị na ọ dị ka ọ dị ọsa na ọ dị ka ọ dị egoro. Mba wee jụ. Agwasịa ha destiny, nsogbu adịghị. Ha wee tọọ back. Ọ sị ya lekwa anya, ọ bụrụ sọ na m nyere gị ezi omume goodness, nye gị contentment, ihe niile zuru oke n'ụlọ nna gị, everything zuru oke here, contentment, na ihe ọ bụla ị chọrọ here na ị ga-eri. O wee sị ya biko agba na ama ụga. You must be honest with yourself, within each other here. Agba na-ara onwe na ama ụga. Don't lie to each other. Don't steal from each other. Onye ọbụla nwere ihe zuori ihe. Jiri ezi omume dịka uwe. O wee sị ha oke, ọ bụrụ na imesịa ihe a na aga m afụ unu n'anya dịka onwe m. Ma ọ bụrụ na idebe iwu a na aga m afụ gị n'anya dịka mụ onwe m. Amadioha naba. Ka Amadioha naba, ndị atọ nọ back. Diversity. Si ọwa ụmụnna. Ndị a si ha wụ ụmụnna. Ndị a si ha wụ ụmụ ọkpara. Ọkwa ndị a gwara ha agwa o si oke ka ihe ị na-azọ ụmụnna bụ equality. I told you about the beginning. Na everybody, onye ọbụla nwere engine motie, that is equality. Na onye ọbụla nwere engine motie. So what is diversity all about? Okay, what this diversity now? What is the reason of this diversity? Ebe ọ bụ na in the beginning is about energy, because energy bụ the horsepower. So ihe nyere anyị bụ just to keep an instruction, nothing monotonous. This is where we left the paradise to the wilderness, because diversity. Ị na-agwara m gịnị? Ị na-agwara m gịnị? Onye ka ị bụ? Who are you? Who told you? Onye gwara gị? Eze onye agwana m amaghị na ọgọdọ ya na-akpụ n'ala. Eze onye agwana m amaghị na ọgọdọ ya na-akpụ n'ala.
ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ gị nwa mụrụ nwa because unu na-eji ihe ahụ apịrị apị na ọbara ewu na ọkụkọ wee na-ajọji nna nna anyị. mụ nwa wụ nọ nso, nna nna m anaghị azụ okeke. You just go to Google and use language you don't understand. You say ancestor. Ancestor is not for everybody. Onye ọbụla nwere their own ancestors. Everybody have. Enwere m ancestor m. Chigozie nwere ancestor ya. Oliver nwere ancestor ya. Onye ọbụla nwere his own ancestors. Not the ancestors of everybody. So if your ancestors is doing something that is not good, it's your own responsibility to correct that. Not to run away because it's you. The same person existing. So mmiri dọrọ na-eju dọrọ nwa nkịta. Ịhapụ ya gbaa ọsọ, ịgbasi ọsọ, you will come back and repair it. Onye na-aga n'ụzọ fụ ndị ori, hapụ moto ya, kapụ ka moto ya gbapụ ọsọ. Ọ gbasi ọsọ ndị ori pụọ, ọ ga-abịakwa na moto ya, burugo moto ya. Ịhapụ that dent imere ntị ahụ enyụrụ n'ụwa gara aga, ịhapụ ya gbaa ọsọ gaa n'ụlọ ụka, gaa na nke ndị, ị ga-abịakwa ịgbasi ọsọ ego ọma ya. You only one way in, nwanne. There is no other way. Either once you para that place, you can't happen there. You can check out anytime you like, but you can never leave. The only thing is, instead of you to use anger to enter culture or tradition, don't enter. If you use because you hate Christianity to enter your own belief, don't go there. It's not good for you. You do something because you know it. Don't do because of I am angry about Christianity, I will go to ordinary. Nonsense. Just like onyere nkịta goro enwe. You have already known Christianity, so at least you know it. You don't know it very well, but you go used to it. Now you happy he used to it. What you already know, you are born with it. Even though you don't understand it, no problem. But at least you go used to it. You happy gavana nke na amagi at all. Ịchọ ịma about ọdịnala Igbo, go for the knowledge, don't go for practice. Ịmụtachazie ihe ọ bụ, because that's na whenever the student is ready, the master appear. Ịmata because number one thing ị na-amaghị bụ na your spirit of your ancestors, they are waiting for body to fuse. Ọ bụrụ na engine gị na-agba 20 degree or 20 horsepower, your generation o nwere ndị nọ na 20, nwere ndị nọ 50, nwere ndị nọ 80, nwere ndị nọ 100. Enwere ike ndị nọ 100 bụ ndị mere ihe ọma, ndị nọ 80 bụ ndị metụrụ small, ndị nọ 10 bụ ndị mere ihe ọjọọ. Ọwụ na ị nọ 10 gakpọọ your ancestors, ndị ị ga-ahụkwa bụ ndị ha na-egbu ewu na ọkọrọ 10, ndị ha na-egbu mmadụ sef achụ aja. Ọ ndị ị ga-afụkwa because ị nọ na 10 degree. Ị ga-apụtazi itibezie, hey yes, it's our ancestors way. Yes, it's your ancestors way. If you develop more, you will go to your own ancestors, but ndị katụ mma. Once you vibrate high, ndị ancestors ngwe lineage ndị dị mma. Ọ bụ ha niile dị njọ. Enwere generation dị njọ. But not dependent on your own horsepower. If you generate better, you have better information. So, onweghị mgbe mmadụ ga na-apịtọgharị mpịtọ. Ihe ọ bụla ịfụ na culture is about evidence of what happened before. Ọ bụrụ about what you have to do. It's about why you are here, why you are in mess. Ị gara n'ụlọ ọgwụ were ọbara gị. So why are you killing goat? Ị naghị anụ ihe ka ị naghị anụ ihe naghị afụ ụzọ. So ịma ha na-anụ nwanụ ahụ ị na-egbu ka a na-agwa gị ihe mere gị iji wee nọdị na that condition ịnọ. Ị gaa na nke dibịa gị ịgba afa sị gị gbuo ewu na ọkụkọ. That means that is why you are suffering. That is how spirit do. Spirit tell you something asị na abụsị gbaa otere ọmụrụ akọ. That is abụsị gbaa gị mụrụ akọ ma abụsị agbabeghị gị. That is why asị oke abụsị gbaa onye ngwa na ihe gbuo ewu na ọkụkọ. Yes, igbusi ihe adịrị gị na mma. Abụsị agba iji ebe ahụ azụgba abụsị gbaa gị iji wee mụrụ akọ. Because afọ m na abụsị agbabeghị onye ọgwa ya ngwa jee mee nka ịghọtago. So ihe a na-achọ ịgwa gị those things, this thing will meet. Understand no coins ka is coins ego coin is coin nwanne no ihe twist. So ọwụ na ịghọta ha this thing, don't do what you don't know. Ịghọta ndị Igbo na-akpọ ya arụsị, ebe a ka arụsị.
That is why they put them in culture, so that ị ga mee ya for the consequence. Agbụsị, nature don't teach people by telling them. We teach by telling. Nature na-agba gị agbụsị, agbụ oke gị agbụ, ịta ezigbo ahụhụ, then ịmụrụ akọ. Oke gị agbụ, ịta ahụhụ, ịmụrụ akọ. So what about practicing something? Life does not practice anything. Anything in practice is the reason why you are in bondage. Anything in practice is bondage. Because it's bonding, you are bonding something. If you bond something, you trap them. So you are trapping yourself by doing what you are doing. It's coin. That is what they call it culture. To culturize, to keep memory of what happened before. This assumption PLC, they always want something to assume, hallucination PLC. To assume, that is not real. Logical, the only reason why they put logical is for you to examine the assumption. Period. The reason why you were born as a child is to rescue your father. You got that? The reason why you were born is to free your parents from bondage. They are already in bondage. Again on a bondage. If you don't know, you know. All of you, destiny, all of you, your parents, because no baranoka, nde baranisia, nde banorwano, madisia din conquering kadisi. Do you think that God will create heaven and earth? You better believe you know. Do you think that God will create heaven and earth? Think that will you know? Eh? God is saying that Jesus Christ na abia ọzọ. Anata bread. Na-edu na achịcha na-enye ndụ nke na-emeghepụ ọnụ ụzọ eluigwe, isi ala ikpere ala. So ọ chere na ihe ahụ ndị abụghị mere n'igwe. Jesus Christ gwara ndị ụmụazụ ya na ụlọ ụka ndị bekee. Ọ sị na ndị obe ha bụ ndị gburu ya. Nwanne, ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere common sense, ị naghị ajụ onwe gị ajụjụ, kedu ihe mere Jizọs ji wee sị na ụmụnne ya egburu ya? Why o ji wee nwere ụmụnne ya egburu ya? Why? He's telling you about you in the Garden of Eden. That is the meat of Jesus Christ. It's about you, God being in concealment. You are the person who killed the God and turn back to go and worship fallacy God. That is what that means. You kill somebody and turn back from back, coin from back to go and worship the same person you killed. Inside you there is God, and you kill this God inside you and go to church on Sunday to worship an external God. Go inward. No, you kill the inward. Go outside. Carry cross. And I'm going to know we have arụsị. Ebe arụsị bụ na you are worshiping idol. Because I am inside, I am inward. Ị hapụ inward, gbuo m nwụọ flat na inward. Taa anụ m, igbuo m sef, rie anụ m. Were kwụzie anụ m na-eme karịkachọ. Nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Ndị mmadụ ekwu amem. Ha ama ha na-agwa ha n'ọwụ ihe unu jeje gbuo ihe anọ. Igwe anụ ga-ata ahụhụ. Unu nọ ebe aha n'ụlọ ụka ma ewu na ọkụkọ ma ndị na-eti isi weghachi isi ala. Iti isi ala bụ ezigbo ihe? No, iti isi ala means suffering. Ịkụ isi na wall ọ na bụ ezigbo ihe? Ịkụ isi ala na wall means suffering. Ikpe ekpere igbu ikpere na abana n'ụlọ ụka, ikpe ekpere igbu ikpere na abana means suffering. Ikpere ala means suffering. Igbu ikpere na ala, grief, depression, anxiety, stress. Ọ ihe o mere. Ọnọdụ ebe ahụ ọ na-akọ igburu onye kere gị, igbuo ya ọnwụọ, ịtọ na ojefebe ihe apịrị apị. That is common sense. This is logical sense. This is practical everywhere in every religion. It's practical. Or what about going to church to praise? None of you go to praise. All of you go there to beg. All of you go church to beg, not to praise. Hey, onye ọbụla yọọ ihe na-akpa ya ebido ayọba. 1 million people, 1 million beggars, including pastor. Ọ ga-asị onye ya ego onyinye. Onye enye ha tithe, pastor ga-asị ihe agagharị ọfụ, ya agaghadịrị ya mma because inye ha tithe. Ịghọtago? So onye ọbụla na-ayọ ego, pastor na-ayọ, ikwu na-ayọ, ibe na-ayọ.
That is why they come there. They come to deceive God. Ha bịara ka ha deceive the creator. That's all. Mana nna gị nyere gị a narrative, perfect narrative. Goodness, contentment, honesty and love, equality, equity, justice, diversity. This is who I am. This is who I am, and this is what I am. Lekwe ya ebe a una sị mba no afọ ka unu chọrọ ịta. I tell you, onweghị Nigeria ga-anọ 100 million years running from one suffering to another suffering. Zimbabwe ọsọ gị nọ ndị ala bekee, as long as iji ụgwọ nga na ị ga-aga nga gị. As long as ọsọ gị na America, hayes ịmụọ nwa ọkwa jonki ịba na body of jonki, aṅụsịa jonki ịba na consent ime your God ibere nna nna gị. The same thing will be happen to you. You go into concealment in that body. Awere mkpụrụ mmiri gbagbuo gị de. Ịma ụna ama ha akwa the ancestor ndị agha na-agba mkpụrụ mmiri n'ebe. A na-enye ha mkpụrụ mmiri ha na-aṅụ. Ihu je weta apụrụ, ọ tara dị apụrụ. Ibu wetara apụrụ tara ya. Ifu je weta apụrụ nya Adam, ọ datara ya. Ọ gaghị dị apụrụ na Ifu wetara apụrụ aha nya Adam, ọ taghị ya. Gịnị mere ọ taghị ya? Ndị mkpụrụ mmiri na-agba ndị na-ata afụfụ ahụ bụ ndị mụrụ ha. Mmụọ nọ n'ime ya na-ata dị afụfụ, ọ bụrụ dị nyanwa na-agbara mkpụrụ mmiri, because nyanwa na-enwe joy. The spirit cannot choke ọnụ ntụtụ na-abụ ada akụkọta isi ọnụ n'ụwa. The higher realm of mkpụrụ mmiri bụ another concoction of spiritual force. So they are interacting with that one no inside. All the fight butere that waving. All the fight ha na-anụ ọgụ butere that onye gbara ya in confusion. Onye gbara ya in confusion because of the spirit inside are conflicting each other. That is why they are fighting. Ifuzi onye ahụ na-emegheri ma ọ hụrụ mmanya with spirit, ma a nwụrụ with spirit. Ihe ọbụla na-aṅụ na-adị high with spirit. So all depends gị nwa. Mana ọwụ na in fact, in short, ndị be anyị agwara m ụnụ the best way by it school. The best way for you education na-ekwu okwu, because onweghị ka a ga-esi medicine explain ebe ike ichebe ofu ichefuo ndị ọzọ. So the best way through academic, better for our people, because ọwụ na enwere na onye ojii pụrụ ndụ gwa m ego nwere ike njụọ ese mmadụ 1 million ihe bụ ego, mmadụ na-abụ nwere ike ịsatanwu ya. So mmadụ na-abụ nwere ike ịsatanwu ihe bụ ego, mmadụ na-abụ ngwụ na nwa bekee aga na very far in knowledge unu agaghị ekwe. Nwa bekee ma ihe bụ ego, nwa bekee ma ihe bụ ego. Ego nwere ihe ọ bụ. Ego knowledge of ego deeper knowledge. Enwere everything ọ bụla ịfụrụ n'ụwa ndị bekee kepụtara, enwere something nọ under. Enwere something nọ under. Ndị be anyị chere ọ bụ life bụ a cycle. Your target should be people after you, because nwanne ịnyụrụ nsị arụsị ife arụsị ịnyụrụ nsị and ebe a ka ị ga-esi aga ije. Ebe ị ga-esi aga ije nsị ahụ ịnyụrụ that your body created as nwa gị. The only way ị ga-esi aga, you don't have ị ga-aba na nke onye ka ị ga-aba. Ọnwụ na ịmụ gị nwa ije baa na nke mmadụ, iwuru slave na body onye ọzọ. Ịma na ịba na nda body iwuru slave. Onye amụghị nwa baa na body onye ọzọ wụrụ slave. Ụna amaghị onye ọbụla na-enweghị nwa will be slave. That's all. If you don't have a child, you become slave when you die, because you got an under body. Ọkwa nna nwa gị wa ahịa, worst one. The worst bụ nke ahụ. So but ndị be anyị amaghị the knowledge behind ihe ama bụ external influences. Ka ihe mere ndị fara anaghị amụ nwa. Why na ndị fara anaghị anụ nwa? Ịmụ ha na-enwe reason why. Ndị mmadụ ga-asị ya jee nụọ nwaanyị why o ji ara ụmụ nwaanyị n'azụ. Oh, that is not the case. The tradition
of fada anaghị anụ nwaanyị ka a na-ekwu okwu ọwụ ma fada nara nwaanyị ilo ma ọ nahara nwaanyị ilo. O nwere reason why fada anaghị anụ nwaanyị traditionally. There is a reason for that. But ndị be anyị onweghị jos the problem ọ na-awa isi ọwụwa. Ọ na-awa isi ọwụwa. Mmadụ ga-apụta ọsị enweghị na-aga ọfụma na Nigeria. Nwanne ka ekwe ndị narrative. Zimbabwe na-aga ọfụma ka the narrative of Zimbabwe. Cameroon ọ na-azọ freedom ọ na-agọ ka ekwe ndị narrative of Cameroon. So do you think that na this sun will come here and shine for you every day to see road and go back empty-handed? Yeah, sun ga-apụta here again every morning nnọọ nyesi agha ọkụ bọọlụ sia energy zuzuru naba. Okay? Ọnwa ga-apụta n'abalị nnọọ tasịa afụfụ nnọọ chaba nnọọ chasịa zuzuru pụọ. Okay? But ichefuzie na ị na-aga ka ozu a na-akwaghị akwa. Onye na-aga ọ na-aga onye uchepụrụ n'afọ. Onye na-aga ọ na-aga onye uchepụrụ n'afọ. Chaa ndị be anyị ị na-akpakwa isi ịkpakwara agwa. Lekwe nwanne anya ụwa kwehụrụ ụwa anyị forever. Ị ga-ejide nwe n'aka all force. You can trap the force if you have the ability. If you have the because energy you can control energy if you have the ability. But energy, bad energy, good energy. Nke ị chọrọ. Universe n'onwe energy. Ihe ọ bụla ị chọrọ ka ọ ga-enye gị. Anything you want. Ịchọ isi na ị na-egbu mmadụ 100 million ọ ga-adị gị power iwu a. But take as the consequence. You got to go for mmadụ 1 million igbu. Because law of life bụ na anything ọ bụla shared blood, their blood must be shared. That is law of life. Ndị Igbo si go ogbu mma na na mma ogbu egbe na na egbe. So onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla mburu pụta ụwa ọ ya bụ ihe gburu gị n'ụwa mbụ. So that you don't do it again. Ihe ọbụla bụ chi ụwa gị mara gị onye bụ ihe gburu gị before. Ya bụ ihe gburu gị before. Ndị Igbo ji wee sị our narrative must be ezi omume ezi n'ori agbọ na ama ọga ịfụnanya. This what kills the Igbo empire. All ihe ha gburu the Igbo empire. E wee sị avoid these 4 things. You will triumph. You will still fail it today. Mmadụ ga-ahụta ọsị anyị wụ ndị Igbo na German Igbo Union Igbo kwenyi ya Igbo odoga ya na ndị ahụ lost children. Gịnị ka ha kwere na ya? A ga-abịa ji atasịa ụgbọ nwa stout naba. Eze ndị Igbo na Lagos, eze ndị Igbo na Japan, eze ndị Igbo na Malaysia, eze ndị Igbo na India, eze ndị Igbo na Lagos, eze ndị Igbo na Congo, eze ndị Igbo na Cameroon, eze ndị Igbo na Fakados. Ọ na ihe na-agụ ya nnọọ pride, ego, pride. Tọsọ ihe ọ dị after ego. Ya na-emebe ọfụma. O ji ego one. Ọ maha ihe bụ ego. Ịjụ ya what is money, he don't know. But o feel in ya, you nwere something you don't know and you are proud to have what you don't know. The only thing I can use it to buy something, exchange goods. Yes, life is very stupid, no? Yes, because life created you 9 months, tinye gị here. Yes, life amara ihe. Ịma ihe ọ na-eme gị datin, he is growing your ego after. Ochi gị irugocha enu, obupụ lada iji wee rie enu. Isi ebe ahụ tie na. Ihe mere eji enye some people this morning bụ a na-agwa ha achi warning ka a na-enye ha. Why eji wee kpọọ ya ka afọ akpọrọ ya? Kedu afọ akpọrọ ya akwụkwọ ego? Ka afọ akpọrọ ya? Ha nyere gị warning in everywhere. Nye gị warning in every means. They warned you about life in every aspect. But you choose evil because your character is demonic. Your behavior is evil. Your character demonic. Behavior evil. Personality witchcraft. This is what people chose to do. They turn back and say Africa is not working, Nigeria is not working, black people is not. How can you walk under this possession? How? Ị ga-etinye mmadụ n'ọrụ ozu oge ori. Onye zuru ori abụrụ mmadụ, onye zuru ori abụrụ mmadụ. Ihe eji wee zuo oge ori ahụ ka agwa gị na gịnwa na onwe abụrụ mmadụ. Ọ ya mere o ji wee zu because onye ori na-akpọta onye ori. Energy attract each other through vibration, not through appearance.
ihe ọbụla inyeghara ndị be anyị every position they abuse it. Simple why ama igwe is not there. Nigeria enweghị ike work. Ọsọ gị kpọta Obama ọ gaghị work. Ọ gaghị, because everybody already have this diverse mind that na Okeke want to take his own share. Okafor want to take his, everybody want their own share. Share of what? Ask them, do you buy any share? The answer is no. But you want to reap where it not so. Which share do you want to reap here now? You don't have any share here. But none of them want to be Nigeria. But they want to suck Nigeria. Every one of them want to suck that place dry. From governor to their daughter, to their sons, to their relative. They want to milk the system dies. Simple because they possess what they tell them not to eat. Abraham has said, this is knowledge of evil. This is the consequence. If you eat knowledge of evil, you will become evil yourself. But on the banning, no. You go have something. Or the haki na bari ha bari mo na gwawu. But so what at the end of the day, when you want to get jack after home way. There is no way out. There is no way in. The only one way in here, this is Amigwe. Remove yourself from this collective nonsense. Create a new collective way. First of all, know thyself. Then you know where you are. The life is yours. You are on your own. If you want to die for anything, you die. But na agbasi ọsọ agụọ mile. Agbasi ọsọ agụọ mile. Nobody will ever have your problem for you. Onwere onye ebu your cross. If you commit offense, go to prison. There is no how they will come and say no, so come and go prison for you. No. You go and serve your prison. So ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, very careful. That your ezi omume akara aka gị. Make sure na ị matara ihe ọ bụ. Because that is your prison sentence. Ịhapụ aka gị, asị na onye ha bụrụ nke chi derie ya mere onwe ya. If you like, you go and do construction work. Ọ bụrụ na akara aka gị bụ bricklayer, that construction you work you do is zero. In prison gị bido besa abụọ ya. Unless you go there. Remember the case of Jonah. A gwara Jonah ka o jee rụọ something. Jonah apụọrọ bụ ihe ọzọ. Agagba n'ime ụgbọ mmiri ka o mee escape. Agwa eburu Jonah tuhuo na mmiri, buru ya na Spain, jenye ya na Galicia. So ihe ahụ just okwu ka bụrụ ilu is the example, because here deba mbụ ilu ka na-atụ. The example of what is happening to our people. Just example of what is happening to them, because life is plain and simple. Mbọsị ekele onye kekere ihe ọ ga-abụ. Ị gaghị arụ ọrụ na brikila general ụgwọ ọnwa na ka ihe na-akpọ ya na construction. Mba. Ọwụ na ime isi road, you just like ị na-aga Lagos fụ onwe gị na Meduke. The same thing. Ọrụ bụ job, ọrụ bụ afụfụ. Ịrụ ọrụ bụ ịta afụfụ. That means you are paying your, that's why ịrụ ọrụ asị gị kwụọ tax. Gịnị wụ tax? We got you going to get tax. Why should I pay tax when I work? Mmadụ ole nọ na Nigeria na-akwụ tax. You ain't going to dodge tax. Because these things are knowledge. If you don't memorize them, you don't know their meanings. You can only know their meanings when you memorize them. You dodge your tax, you have tax. Not dodge tax. And so what they, but you cannot have the knowledge of their meanings and what they benefit from you. You can have my. So ibe ihe anyị ji wee bịa bụ ka enwee ike inwe Igbo, ala Igbo. Nkwa ala Igbo unu nwere taa gbakwa na ha nkịtị. Nkwa ala Igbo esi na ọba asị tara ya buru ezigbo moto, ọ na-akụsi o'clock gaa n'ọpa iwe buru moto ịgafe n'ọpa iwe ka sisi nke mgbede 7 sọtọ gị
ọ yiri ezigbo akwa gafe ọpụ iwe ka 6 o'clock or 7 o'clock ma mmụọ ihe ala Igbo gwara ndị mmụọ. So mgbe ọ bụla ị nwere ebe, ọ bụrụ na ị nwere place ị na-adịghị secure, nwanne something dị wrong. Iwepụ assumption there is no harm ndị Boko ga-egbu mmadụ. Ọwụ na-amụ igwe ka ndị Boko ha gaghị egbu mmadụ. Ọwụ na-amụ igwe ka ndị Biafra ji ha gaghị achọ Biafra because ha adịghị content with what they have. Why mere ndị Boko anadị content with ihe ha chọrọ wee jebe ije virgin n'eluigwe content no. So ji ama ụgha. Ọ bụrụ na iwepụ ama ụgha ndị Boko agaghị egbu mmadụ. Ama ụgha agwara ha na ha na-achọ amamihe asị ha na-achọ Mohammed bịasị ha gwa ha nke ọzọ nye ha 50 ewe ha bue mmadụ. Ọ bụrụ na iwepụ ama ụgha Biafra agaghị egbu mmadụ. Ha agaghị achọ Biafra first to start with. Yes, because ọ mmadụ gwara ha na eji wee gbuo ha eji because ọ bụrụ na egburu gị ihe kara ime to investigate what happened, but no, somebody else na-agwazi gị what happened, so enweghị time to investigate na-agwazi ihe ọbụla agwara gị ikwere iwe were ewe je gbuo mmadụ. Sentin Boko ji egbu mmadụ ọkwa dị sentin ndị a jikwa ebe mmadụ isi everyday. Assumption PLC. Iwepụ ama ụgha nsogbu a na n'ụwa. Iwere ama igwe tinye n'ala Igbo, nwanne I give you 10 years ị nweghị ike ịma ala Igbo, Japan ga-aka ya mma. Iwere ama igwe tinye n'ala Igbo, Japan ga-aka ya mma. Next year onye ọbụla must do the work. Onye na-emeghe ya pụọrọ anyị here. Next year we are documenting these papers every village nọ n'ala Igbo. Onye na-enweghị ya chiachi ebe a pụọrọ anyị ya get out from the land. If you don't take ama igwe live here pụọrọ anyị asịghị ga eje n'ụka, anyị asịghị ga eme ihe ọbụla ka ụlọ ama igwe ma gị ma ụka gị you must take ama igwe or live here for us ebe a pụọrọ anyị ka anyị mara ndị anyị na-aya, ka anyị mara na ndị anyị na-aya. Ndị eze, ndị gọvanọ, ofu onye anaghị esiri ọha nne because ị nwere ike na-ekwe na Facebook here they will feel less concerned. Were dị akwụkwọ nye ha ji eji ebe ọbụla ha na-eme meeting, that thing should be their meeting point. I don't care whether you are Biafra or not. Na-ekwe ya ama igwe igbuo mmadụ ebe a pụọrọ anyị ihe, ikpọ mmadụ asị pụọrọ anyị ihe. All this nonsense we stop. Ihe ọbụla ị na-eme lekwa ama igwe ihe nna nna anyị nyere anyị. Destiny must be your foundation here. If not to go si ebe a pụọ mara ihe na-eme. If not pụọra isikwa gị na-eti isi ala ya gwa achọghị ịma ịgbọsịa Mohammed ka e were ebe a like ndị ugwu Awụsa achịghị aṅụ na mmanya ọkụ na ị na-aṅụ mmanya ọkụ na ugwu Awụsa na public na egbuo ha gị. So whatever you are doing na-ekwe disi ama igwe ọ ihe ndị Igbo kwere na ya. Igbo kwere ya ọ ebe a ka anyị kwere. If you don't take this bull by the horn, in 5 years time you will not have Igbo land. Ị gaghị enwe Igbo land. Ndị ụka na-amụ dị ọfụ na asef ha ga-aka njọ. Ndị kịta dị generation of Igbo today ha bụ for example let me say 20 something years. 80% of Igbo people 20 something years. That to show you now ndị amụrụ after the war Biafra no ha ebe ọ ndị mmụọ aha nwụ 67 they are the one in Igbo land killing people. Imagine ndị anwụrụ 67 bụ ndị Igbo land na-egbusi ndị mmadụ because you don't know. Ị maha ka wasi akpa agba unu je kpoghere ndị mmụọ ụzọ. Ndị hụrụ ndị nwụrụ 3 point how many million people nwụrụ unu ejekwekwekwe the thing again without to setting any structure. Unu ga-eji wee control ya ha niile energy attract each other through vibration. Ha niile wee si ụta ya kata die ewe atụmakwụ tụwara m ya ma sụsụ mama sụbara m ya. Unu ga-agba ọsọ na Abuja nje kpoghere aga ụzọ. Onye kpọ nkịta bịa chọọchị chụpụ ya. Unu jere kpọrọ nkịta bịa chọọchị meghere aga ụzọ agụ wee taba.
agụ wee taba amosu wee taba. Unu aghọta ihe a na-akọ. A sị na nwata na-amaghị agha na-akpọ ya anya. Okoro erughị eru wọrọ ọgọdọ, ikuku biri oburu ọgọdọ ya. Nwata erughị eru chọba ihe gburu nna ya, ihe gburu nna ya egbuo ya. Ọkwa ihe gburu nna gị ka ị chọbara erughị eru. Ihe a gburu nna gị egbukwe gị. Ihe a gburu nna gị gaghị egbu gị, ọ ga-eme gị n'anya. Ndị mmadụ amara ihe ụwa bụ. Ọ ka mma na iji nnọọ nwayọọ bịa gụọ akwụkwọ, gụsịa akwụkwọ, mara ihe nna gị chọrọ, mara ihe nna gị na-achọghị. Mara ihe nna gị chọrọ. There is nothing happen for nothing. Enwere ihe na-eme na nkịtị. Enwere ihe na-eme na nkịtị. Why must it be Igbo people in Nigeria speaking? Why are they the one? If you go anywhere in Igbo land, Hausa land, Yoruba land, ndị Igbo kasị eme ọfụma. But why are they not comfortable? They are not content with what they have. Because there is a reason. Because ihe ndị Igbo lakịrị bụ data amụ igwe. Ọ ya bụ ihe na akwa niile ha na-ebe bụ amụ igwe a. A sị na ebe ọkụkọ na-ebe akwa atụ aka, nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ya, nne ya nọ ya. Ọ amụ igwe ahụ bụ datin na-eme ha datin. Ọ data amụ igwe, that narrative nna ha gwara ha. A ga-achụpụsị ha niile, a ga-achụ ha n'ala Igbo, all of them. Vampires nọ ebe ahụ, and this vampire will chase them out. After they chase them out, ndị amị ga-abịa gbagbuchie the vampire, the land will stay empty. After this land vampire will chase them out, ndị amị ga-abịa gbagbuchie the vampire. Then aka nri kwụ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka. That's all, game close. Ndị nọ Abuja na Lagos, sọtọ ndị ahụ ga-adị save. Ndị nọ na Abuja na Lagos ga-adị save. Na ndị n'ugwu Awụsa na ndị nọ Bayelsa. Ma ọkwa maka dati interland Igbo, unu ga-amụnye ya ọkụ. Olesi tinyere amụ igwe. Sọsọ amụ igwe we bring that mmiri ọkụ down. Ọ na ọ bụghị ya, ihe jeka ime ebe ahụ, ụgba ga-adị. Security adịghị ya. Ndị a bụ amoosu. Mkwe bụ amoosu. Ogbu ara ọbara. Ọ naghị atụ egwu ọnwụ. Ọkwa ya esi jide igbo ya. Na already ọgwụgwọ na ya chọrọ ịnwụ anwụ. So ngwa bụ onye na-atụ egwu ọnwụ ụjọ ga na-atụ. Nya nwe onye na-atụ egwu ọnwụ because ọ sign-ego ọnwụ already. Ọ sign-ego ọnwụ already. So earlier is better. Frustration adịrọ mma. Frustration adịrọ mma. Assumption PLC. Enyekwana onye ojii assumption. Enyekwana onye ojii assumption. Gwa ya eziokwu, ezi omume, ezi n'ori, agba na amụgha, ịfụnanya, diversity, equality, equity, justice. Enyekwana ya fake. Ọchị were so that ọfụ the consequence ọfụ n'anya okwe, ọfụ ya n'anya o mee ya na inye ya assumption ọ gakwa hapụ ya. Inye ya assumption Igbo ne iwepụ assumption ana Igbo aga na agba ọkụ today. Unu nyere ha assumption. Unu nyere ha assumption, look at it. Only 4 years ha ji were this thing. Lele ya, let their condition. So ụmụ ibe kwa wana anyị ga-eweta okwu ya na njedebe taa. Next year anyị ga-ebido our festivals. Maka ndị ekwuru akara aka since how many years nwanne ndị a chọrọ iji phone kpọpụ m na ya dị. Agwasị ha something, agba m ha since all this while. Ha na-achọ akara aka kịta. Ọ dịbeghị late anyway, but adịghị m ama m how many of them ga-emenwe ihe gasị ha mee after that thing. Ihe agbachakwa ha the thing, gwa ha ihe ha ga-eme na ha agaghị, adịghị nchọ na ha ga-eme, nsogbu adịghị. Anyị na-aga n'odokwa n'aka. Enwere onye ndị na-akpọ ha na phone, they should call. Kọghara ịbụ na ahapụrụ ha mere ndị ọzọ. Enweghị ndị a na-emere iche, enweghị onye anyị si anya ya ego mba, ma free ka anyị na-eme ya. So nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na anyị nara gị ego kịta isi na anyị nara gị ego bụ asị na ọ bụ onye ego ka ha na-achọ anyị na ụlọ ego. So nsogbu adịghị. Ọ bụrụ na ya kọntaktị bụ kọntaktị ya anyị enwere ihe ọzọ. Ihe mma bụ na ala Igbo aghago mbi. Ụka mma na anyị ji n'oge rụba ya. Nwanne hapụ na ihe money PLC ya ọ gaghị awụ ọkụ. Ekere Ichukwu mmadụ onye ka ha nwere ego. Ichukwu transport na Nnewi, Ikesin, Ekesin, Ifesinachi, Yongsha Grow, Lobito, Claudia na Lesio, Ezokpuku n'ọba,
Power Mike International, J.O. Nwankwu, Eze Ego, John Nebolisa, ka nwoke anụnwa bi na onye Fred Ajụdụwa, Maurice Ibekwe, ife na-atọ eze na okpo nke anọ na Abuja. Uke mmadụ dị ha ka dị nwede ego. Nigeria na-ere mmanụ, enwere ndị na-ere mmanụ everyday 60 barrels a day. One na $60, one barrel of oil. Ha na-ere 60 million a day. Ihe na anụ ha no mmadụ tụọ ngwa ahịa kọntena gbaa ahịa mgba apiriko 20 naira pụta na Facebook ekwugheri. Nwanne ihe a bụrụkwa ihe unu kwere na ya. Igbo kwenu ya, gụpụkwanụ m di ewu, gụpụkwanụ m na datịnị. Igbo kwenu ya, gịnị ka ị kwere na ya? Agba igwe ka anyị kwere na ya. Period mbọsọ onye nwa ya jebere onwe ya chere ị ga-ebi forever. Ụmụ gị ya ihe amụkwa ụmụ ha bịa n'ime ụmụ gị biri amụọ gị na Meduguri iwefe ihe mere onwe gị gbaa dịbụkwara ntị ba nchụrụ gị ị ga-ejekwu wee si ugwu asọ ebata sọsa akwaghị iyi n'ahụ ọ ihe ị ga-eyi jee jụọ ndị omere nwere ndị omere ha si ugwu Awụsa bata n'Igbo wuti sọsọ akwa ha yi ka ha ji wee gba ọsọ boko bata n'Igbo ọ dị sentịn ga-emekwa ndị be anyị today but ọ ga-awụ from Lagos ya dịrị na mma.